Nscn-Im আজি 47th Republic Day celebrate Korea Homoy President Q Tukupra kushi ki Government of India do untrustworthy policy adopt kurigina framework agreement do khotom korobole Korea se kushi Naga political identity ke hisab na kurigina aro deputy Ato Kilonser Lieutenant General V.S. Atempra kushi ki framework agreement opor iku nalage aro itu agreement laga niche bi iku nalobo koishe abi details abo Hornbill TV India Council Headquarter Hebron te aigna se Nscn-Im since inception Naga sovereignty flag aro yazabo nimite khara kurigina ha aji 47 Republic Day celebrate kuri ase aji Republic Day de Nscn-Im bra ekta khwatu eletu latest incident Laitan Sarikong Busti Ukrul te Tangkul Gor July dia tu Indian Security Force aro Kuki militants miligina hand in glove kam kuriya se koina to be claim kurigina se ahibi aji 47 Republic Day laga details bi mani tia sailobo The speech of His Excellency Kyutuku, the President of the Government of the People's Republic of Nagalim, on the occasion of the 47th Republic Day celebration, 21st March 2026, CSQ Hebron. The unique history of the Nagas and the situation was officially recognized by the Government of India on 11 July 2002 in Amsterdam, Netherlands. Following the recognition of the unique history of the Nagas, the Indo-Naga political talk gained momentum. Significantly, it took another 13 years for the Government of India to accept the historical reality and the truth behind the Naga history. When historic framework agreement was signed on 3rd August 2015 in New Delhi at the official residence of the Prime Minister of India, Narendra Modi. It was given a high-profile political signing ceremony with dignitaries from the Government of India and members of National Socialist Council of Nagalim and civil society leaders. The agreement was hyped as revolutionary breakthrough. It was live telecast worldwide. Importantly, framework agreement reflects the truth of the Naga history as a sovereign nation. In the subsequent years following the signing of framework agreement, the changing attitude of the Government of India towards the much hyped framework agreement was glaringly seen as India created the treacherous situation to betray the leader and spirit of the framework agreement. A dangerous, premeditated violation of trust took a predominant role in treating the Naga political issue. Thus, British was the policy
India adopted to destroy the framework agreement, demeaning the political identity of the Nagas. It was a treacherous breach of trust all the way as India started reviving the archaic policy of the British rulers to use the Kuki nomads by openly arming them against the Nscn. So despicable and deceitful that Indian security forces turned villainized against the Nscn using the Kuki militant groups as their surrogate force. The latest incident where the Indian security forces were caught working hand in glove with the Kuki militants as they burned down the Tangkhul houses at Litan, Sarekung. They were seen working hand in glove with the Kuki militants wearing face masks. This violates not only the established ceasefire ground rules, but violated the international law as well. This despicable episode has to be exposed globally, including at the UN. We should spare no effort to inform the world on this treacherous character of the government of India and open defiance of what has been agreed upon. Countrymen, why I'm using this word treacherous against the government of India is for violating the spirit of political agreement, a breach of trust, hypocrisy, and the shift from legality as reflected in the framework agreement to opportunism. The duplicitous double killing as imposed by the government of India is done to deceive us by presenting a false face. We have been stabbed in the back, which is a cowardly betrayal of the Naga people's trust. Countrymen, taking into account how the Nagas have been seriously treated by the government of India, we must redefine our courage and resilience, pledging to stand firm amid betrayal and flattery. Now that framework agreement is signed, and under the competencies of framework agreement, it is clearly mentioned that Nagaland, for all its internal affairs, will be sovereign. That is the word signed by R.N. Ravi himself, whom we have seen as the most unrealistic person, the most hated person. But he wrote that. So it is for us to exercise even the framework agreement. Why ask government of India to implement? Let us implement. But we're not strong because we're too divided. But if we can even demonstrate that the framework agreement recognizes Naga's independence or sovereignty, there are countries who can come behind us. But in order to do that, we need to re-evaluate ourselves. We need to study where we have gone wrong. But we need to take moral courage to stand up. And as the UNPO Secretary General says, if you're a nation, behave like a nation. You don't have to determine the terms of the government of India or Burma. Framework agreement sign kora pachote details itu to chalti bara work out koribo lage, implementation to chalti koribo lage. Bale kora namite details work out kora damdi hole to ai ite to flag laga kotha itu to na kore kena thakibina. Pachote last koribo to constitution laga kotha to ite na kholibina. Kashmir nimiti itu RSS khando Kashmir laga flag nimiti Kashmir laga constitution nimiti RSS khando aro fundamentalistic kora Hindus khando Indians hardliners khando tiktar paigana ase BJP bhi beshi critical ase even BJP ga boti korigena thaga khan bhi critical thage ase
to akiti itu to pat na khulile phala se to hoi jabo to itu to koi kana ahise last hole to Kashmir laga flag philai dia constitution philai dia pachoti hole to where there is no room for discussion about flag and constitution. What about the framework agreement? What does the framework agreement say? Iman shall kotha kori ahi kana apna khani hoy apna khan laga history alag ase sign kori rakhise hoy larai violent conflict to apna khan naga khan para shuru kora nai kwa to itu bhi apna khan manise hoy koi kana sign kori rakhise aji to ki kotha koy ase Kashmir laga issue to naga khan ke compare na koribi tai khan to Indian Union di chuk koribo bole sign kori kena thaka manu khan ase kwa time di hole to tai khan jawab dibile na pare last hole to 2019 di 3 months ultimatum lukai kena dise negotiation table de question kora dam di hole to aish Indonesia to there is nothing as such bole koi she phitor di hole to lukai kena काम करे आसे देखिसे बाबा बुगाही हांगसिसे इंडिया लगा लुकाई तो हेले लुकाबले जानिले गरिबी लुकाबले न चालिले बाप आमा खान नाका बाबा खाने को तो हेले फ्रॉक तो हेले मुख तो छिंदा दे खुशी के ना राखिबो पुकुर लंबा बड़ा पहाड़ दे राखिबो इतने से ना अपना खान लगा लुकाए के ना काम करा तो इतने से ना तिखी पाया से दे कोआ टाइम दे मिस्टर आरएन रवि तो आइश मिस्टर मुइवा इतने से ना तो कोनो बा मानो परा न पुची के ना नोहा कथा कोई ले भी इतु के तो विश्वास न करिबो ना इतने से ना तो कितने भी आमा खान एक्सेप्ट न करिबो तो itu to negotiation chai kana iman serious kori kana kotha kori kana thaka time di international laga kotha to negotiation itu proceed na korible nimiti progress na korible nimiti koa kotha ase ho kam ase ho play koise kintu aji tak bhi even after the ouster of Mr. Anand Ravi because of his reckless talking ताई के नाला के हटाबे कोई के नाम प्राइम मिनिस्टर के कोई तीछे दूसरा इंटरलोकुटर चलती पड़ा at the political level चलती पथा बोला के कोई से एक बिशरा के इन्हीं का पथाया से दे प्ले प्राइम मिनिस्टर पड़ा तिहा काकस लोई के ना ही से आमा खाना अच्छा ठीक है Nagas have the patience. Nagas do not lose heart. Koi kana chahiye even after 5 years, not a step forward was taken by A.K. Mishra. Itu ni media makan no, itu to na hoba. Koi kana likhi dise Nagaland government para bhi 2024 day itu to political issue ase political level de jaldi pra आने भी जल्दी सॉल्यूशन पिछारे बोला के प्ले लिखिया ने मिले आमा खान भी इतु फिक कोट कोरी कना आरोपी प्राइम मिनिस्टर भी आरोपी तीसे तो इतिया ताई खान पॉलिटिकल लेवल दी अपग्रेड करिबो कोया से अपग्रेड करिबो कोदम दिया आरोपी अपना खान लगा रिप्रेजेंटेटिव एक्शन पथा भी to constitute a committee to oversee the political talk. Itu laga hisab te aro chaya se. Ini ka kori ka nahi. Framework agreement itu noha level de hi loi jayega na दूसरा laga.
কি কথা লুকাই কেনে ৰাখি আছে ইটোকে মিলাই লৈ কেনে ফাছলা কৰি পেলাই কৰি আছে নেকি নাকা লগা ইস্যু ইটোতো হ'লে Indian Union ভিতৰতে within under the framework of Indian Constitution they আনি পেলাই আৰু বি তাইখান শুরু করে আছে নাকি কাম করে আছে নাকি নাকা people please ইটোতো সিরিয়াস পৰা ভাবিবি দে NSN লাগা ডাঙৰ হুৰু সব ইটোতো ভাল পৰা ভাবি না কৰিবি দে নাকা খানটো কথাটো আগেদি কয় পাছতে হি ভাবি না কৰি দে ইটোতো মৰম বৰা না কৰিব লাগে ভাবি না কৰি গনা মকস কৰম না কৰি গনা ঠাণ্ডা পৰা মাখান ইটো হ'ব লাগে ইটো নিচিনা কৰিব লাগে কোৱা ইটো আমাখান মৰিলো পাছিলো খাৰা কৰিব কোৱা লগা হিচাপতে নেশ্যনেল ৱৰ্কাৰ্ছ খান ডাঙৰ সৰু সব খাৰা কৰিবলৈ টাইম হৈ আছে দে আৰু নাকা পাব্লিক খান কিছিম কথা নুশুনি কিনা ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট কৰি কিনা থকা এইটো নাকা লগা ৰাইট তাপাবলৈ নিমিত্তি কৰি আছে হাতাবলৈ নিমিত্তি কৰি আছে কোৱাটো ভাবি কিনা হিচাপ কৰি কিনা নাকা নেশ্যনেল লিডাৰ্ছ খানি নেগচিয়েশ্যন কৰি কিনা থকা দে মন নাহাৰাই কিনা গলতি নকৰি কিনা নাকা নেশ্যন লগা ৰাইট এইটো পুৰা আনি দিবলৈ পাৰিবলৈ নিমিত্তি ফ্ৰেমৱৰ্ক এগ্ৰিমেণ্ট চাইন কৰি কিনা থকা হিচাপতে নাকা লগা ছভাৰেইনিটি এইটো ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট ভি ৰেছপেক্ট কৰি আছে ৰিকগনাইজ কৰি আছে ফ্ৰেমৱৰ্ক এগ্ৰিমেণ্ট হিচাপতে শ্বেয়াৰ্ড ছভাৰেইনিটি বেচিছতে solution ল'বলৈ আছে কোৱা এইটো তাই খান ভি ঠিক মানিবলৈ পাৰিবলৈ নিমিত্তি আমাৰ খান পাব্লিক খান ভি প্ৰাৰ্থনা কৰি দিবি দে আৰু ডাঙৰ এখানকে গলতি নকৰিবলৈ নিমিত্তি কি ষ্টাম্বল নকৰিবলৈ নিমিত্তি মৰম পৰা প্ৰাৰ্থনা পৰা তাকাত দিবি দে মৰিলো বাচিলো নাকা পিপল হে আমাৰ খানে প্ৰাৰ্থনা কৰি দি আছে মুন ছত নকৰিবি ফুই নকৰিবি বোলে কৈ আছে ক'লে তো মৰিবি বাচিবি আমাৰ খান খাৰা কৰিব দে জানিবলৈ থকাটো ইফ দেৰ ইজ এ প্ৰব্লেম দেৰ মাষ্ট বি এ সলিউশ্যন এণ্ড দেৰ ইজ এ সলিউশ্যন এইটো বিশ্বাস কৰি কিনে আমাৰ খান খাৰা কৰিবলৈ আছে নাকা নেশ্যনেল ৰাইট এইটো কম্প্ৰমাইজ কৰিবলৈ নোৱাৰে সলিউশ্যন বিচাৰে আছে কৈ কিনে ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট হি তাইখান লগা কনভিনিয়েন্স তাইখান লগা ইণ্টাৰেষ্ট হিচাপতে এইটো দিব দ এইটো ডেভেলপমেণ্টটো দিব দ এইটো পইচাটো দিব দ এইটো নিচিনা হোৱা টাইমতে হয় বোলে যাবলৈ এইটোতো নৰে দে পাপা মামা খান কিমান জান দি কিনে আছে কিমান খুন ফিলাই কিনে আছে এইটো খানকে পৌৰি কিনে আমাৰ খান হ'ব তো তোক হৈছে না তোক হৈছে কোৱা হিচাপতে compromise solution itu বিচাৰিবলৈ নাপাৰে দে compromise solution নাই দে দুনিয়া দে না Indian government হি ইটো নিচিনা imposed solution আমাৰ খানকে accept কৰিবি কৈ আছে ক'লেতো আমাৰ খানটো যোৱা কালিতো নাকা পিপলছ কনভেনশ্যন লগা নাম দে ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন দি সোমা লগা ষ্টেটহুড আনিয়াতো গলতি আছে বোলে কণ্ডেম কৰে even the signatories were given penalty this life sentence death penalty দিছে আৰু কালি আমাখানি কম্প্ৰমাইজ কৰা লগা সলিউশ্যন আনিছে ক'লে তো can we rise above the penalty that we have given to those who have betrayed the cause of the nation. Ito to na hobo do. Kali to Shillong court to kalti ase koisha. Shillong court kalti hua ni midye. Nachu laga phai ke bhi mari she, nachu laga papa bhi muri she, murai she.
uncle can be muraise. Now, if we seek solution again in the line of the frame Shillong Accord, Naga people parat 10 times more contemporarily deserve us ito amakan. Ito nimiti, ito national law no koribule nimiti amakan. Ekdom serious para happy na koribo lage. Amakan to nothing less, nothing more than the framework agreement. Ito hotay khara koribule asde.